వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా విఎస్పి యూనిటీతో కొలాబరేట్ అయ్యి మీ విశ్వం కంప్యూటర్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. B.Sc 4th సెమిస్టర్ DBMSకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటున్నాం. మీరు ఇక్కడ టైటిల్ చూడొచ్చండి, ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. నా సజెషన్ ఏంటి అంటే 4 మార్క్స్ కోసం మీ బుక్లో కానీ మెటీరియల్లో కానీ ఉన్న అన్ని క్వశ్చన్స్ ఒకసారి రివర్స్ చేసి వెళ్ళండి. ఓకే, ఎందుకంటే 4 మార్క్స్కి ఏవైనా అడగొచ్చు అండి. DBMS సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, థియరిటికల్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా అన్ని క్వశ్చన్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేసి వెళ్ళండి అని సజెస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. మన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ వైజ్ ఏమున్నాయి అనేది ఒకసారి చూద్దామండి. యూనిట్ 1 నుంచి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుందండి. ఆ టాపిక్ని ఖచ్చితంగా చదువుకునే ప్రయత్నం చేయండి. DDL, DML ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా మీ డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్లో. ఆ డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పేసి నేర్చుకొని వెళ్ళండి. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వ్యూ ఆఫ్ డేటా. డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఉంటాయండి, లెవెల్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ అనేవి ఉంటాయి డేటాకి. లైక్ ఎక్స్టర్నల్ వ్యూ కానీ, లాజికల్ వ్యూ కానీ, ఫిజికల్ వ్యూ కానీ ఇట్లా ఉంటాయి. అవి ఏంటి అనేది ఒకసారి నేర్చుకోండి. మీకు ఒకవేళ క్వశ్చన్ కనుక అర్థం కాకపోతే, ఆన్సర్ లేకపోతే ఒకసారి కామెంట్ సెషన్లో మెన్షన్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. దానికి సంబంధించిన ఒక వీడియో చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్, రిలేషనల్ డేటాబేసెస్. వాట్ ఈజ్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్? రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ నథింగ్ బట్ టేబులర్ ఫార్మాట్ అండి. టేబుల్లో మీరు డేటా ఎట్లా స్టోర్ చేస్తున్నారు అనేది రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ అవుతుంది. దాని గురించి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ మెటీరియల్లో కానీ. అదొకసారి రివర్స్ చేసి వెళ్ళండి. అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డేటాబేస్. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లెవెల్స్ని బట్టి నా ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేస్తానండి. ఫిజికల్ లెవెల్, లాజికల్ లెవెల్, యాజ్ వెల్ యాజ్ మన ఎక్స్టర్నల్ లెవెల్ గురించి అదొకసారి చూసుకొని వెళ్ళండి. ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లేదా ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ డేటాబేస్ రెండు కూడా ఉంటాయి. ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కీస్, లైక్ ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ, సూపర్ కీ, ఇవన్నీ కీస్ చదువుకున్నారు కదండి. సెకండరీ కీ, అవన్నీ కీస్ కూడా మీకు 4 మార్క్స్కి కూడా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. అండ్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్లో కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది. లాంగ్ క్వశ్చన్స్లో అడిగితే ఇలా అడుగుతారండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బిలో అని చెప్పేసి 4 ఇచ్చేసి వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటాడు విత్ ఎగ్జాంపుల్. షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో అడిగితే మీకు ఇండివిజువల్గా అడుగుతాడండి, లైక్ వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ, వాట్ ఈస్ ఫారెన్ కీ, ఇట్లా అడుగుతాడు. సో 2 రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ టాపిక్ మొత్తాన్ని కూడా కవర్ చేసుకొని వెళ్ళండి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ రిలేషనల్ ఆపరేషన్స్. వాట్ ఆర్ ద రిలేషనల్ ఆపరేషన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ DBMS, అవి మీరు చదువుకొని వెళ్ళండి. అండ్ డేటాబేస్ స్కీమా. ఇక్కడ ఇది డేటాబేస్ స్కీమా చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ అండి. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ అని చెప్పొచ్చు. జస్ట్ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకొని వెళ్ళండి. See, it is the way of communication that we are communicating in Telugu as well as English, so that you people can easily understand, because we are making this video for the Osmania University as well as other universities which are available in Telangana. If you are not getting in Telugu, just comment us on YouTube so that we could make a video on English or else in other languages also. We will try to make the videos in other languages also. So what I'll suggest you people is just try to understand the things, because the topics will be same even if I'm using Telugu or else English language or some other languages also. So just try to cover them so that you people can answer all the questions in your examinations. Let's go for Unit 2 for DBMS. What are the topics that we are having for the examinations in a Unit 2 that we will cover now? Okay, these are the questions which are available in Unit 2. The questions which are there in Unit 2 is database design process. Explain the process of designing the database. And next one is very important question, what is entity relationship? Explain entity relationship diagram. See, you people should take one example on your own and you should explain what is entity relationship model, because we will be having different kind of shapes over there. We will be having different kind of reasons to them. Just you need to go for this. Okay, and explain the mapping coordinality, how you people will map the coordinalities that you people should go for. And explain various extended ER features. This is the theoretical question, that how you people will be using ER and what are the features that are available in ER diagrams. And the next question is discuss good relational database design. What features, what are the reasons that will make a relational database good, that you should discuss here. Okay, and one more important question from Unit 2 is what is normalization? Explain 1NF, 2NF, 3NF and 4NF. I made it as one, but in examination you people will be receiving question like what is normalization? Explain 1NF, 2NF, is
What is normalization? Explain 2NF, 3NF. Else, what is normalization? Explain 3NF and 4NF. Like this. Okay. And BCNF, you people will be receiving it for 4 marks. Just try to compare them. These are two most important questions from your unit 2, I can say. One is entity relationship, second one is normalization. And the last question here is explain decomposition using functional dependencies. What is functional dependencies? You first learn, because for 4 marks it will also come. Then later on you people can easily explain what is decomposition of functional dependencies. Let's go for unit 3. In a unit 3, see the questions which are related to your DBMS. Very easy topics and practical things, I will say, in a unit 3. That is, you people will be working on MySQL, else Oracle or some other softwares, but you people will be talking about the SQL basic statements that you people will be using in order to create the database, in order to create tables and working on it. Simply I will say DDL statements, DML statement, DCL statement, TCL statement. These will be asked in this particular unit, like create, alter, drop, insert, update, delete, and one more I'll say commit, rollback. All these commands you people might have learned in the case of unit 3. Let's go with the questions directly. Explain DDL statements. Explain DDL statements are DDL commands that you could see here. Means create, alter, drop is there, no? That you should explain this. And next question, DML commands, that is insert, update or delete commands that you people will be having in unit 3. And next question that you are having is set operators. You people will be having set operators in a DBMS that you should learn here. And then next one is aggregation or else aggregate operations. Aggregation functions or aggregate operators will be having that you should learn. Like aggregation can be done in 2 ways that you people should see from your material. If you are not getting that, just comment us so that we will make a video on aggregate operations. And next one is explain subquery. Query within a query is called a subquery. It may be asked for 4 marks. It may be asked for long question also. It depends, right? Next question is explain join in SQL. You people will be having different kind of join operations like inner joins, outer joins, all those operations. Just you need to explain them one by one. And the next one, you see what is view. Explain creation of views. Views, already I told you people, from the table whatever the content that you want to see and want to work, that will be created by using the concept called views. On the views, how you people will be creating, how you people will perform the operation, what is view, all those things you should mention for this particular answer. And the next question is integrity constraint and referential integrity constraint. What do you mean by constraint, integrity constraint? Those you should discuss here. Rules and regulations, I can say, so that you people will be authorizing the people. Okay. Next one, you see what is authorization. Explain granting, revoking of privileges. This I said, no, revoke, commit things that you people will be working here. You people will be giving the permissions to other people, those who are working onto the database or tables, and you people can take out them. Those privileges can be removed by using this particular topic. Just you need to go through DCL and TCL concepts over here. And the last and one more important question is procedures, triggers. These will come for 4 marks as well as long question also, but generally we people will see these triggers in 4 marks. Just go through them so that your unit 3 will be completed. Now let's go for the unit 4. In the unit 4, we people are having ACID properties of a transaction. Those ACID properties can be received for short question as well as long question. I'll suggest you people to go through it so that you people can write even if you are getting for small questions or else short question or long question, I can say. Two-phase locking interface or else two-phase locking protocol. Very important question from unit 4. Lot of times we have received it and it is very easy to understand. Two-phase locking. Okay. If you are not getting it, just comment us so that we will make a separate video. And serializability, recoverability. Serializability, so many times they have asked. Last time they have asked about optimistic concurrency control.
And one more important question is deadlock. This you people will receive for 4 marks as well as long question. What is deadlock? How you people will prevent it from the deadlock? What are the steps that you people will be using in order to control the deadlock? That they will ask you. And one more important question is database recovery. How you people will be using database recovery. Okay, that you people will get. Explain database security. How you people will give the security, how you people will protect them, that you people will be discussing here. And apart from that, for one time they have asked about the RAID level. I'll suggest you people just go through it. It is very simple. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, like that. Some levels will be there, RAID levels. In each level we'll be having only one steps to remember. You people will be having two concepts over there, mirroring and stripping. If you know them, you people can easily answer what all these steps are. Level 1, level 2, you people can easily answer them by using the RAID function. Okay, just I'll suggest you people just go through them once, try to understand, not to buttify the things, so that you people can write the answers on your own. Okay, just these are the important question for your B.Sc DBMS, B.Sc 4th semester DBMS question paper pattern. And I'll suggest you people go through all the short questions from your material as per your lecturers or information that you people will be getting from other outsides like material or textbook. So I hope you people will be writing your exams well. Thank you for watching video. If it is useful, just like, share and subscribe this channel. Thank you. Don't forget to mention the comments that if you are not getting anything from the DBMS, we'll make a video on it. Thank you.